নমস্কার, আমি প্রসেনজিৎ পোদ্দার, সংঘমিত্র বিদ্যালয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার এবং বায়োলজির টিচার। আমরা আগে ইউনিট 6 পুরো ডিটেলসে এমসিকিউ আলোচনা করেছি। আজ আমরা ইউনিট 7 এর এমসিকিউ আলোচনা করব। দেখা যাক এবার আমরা ইউনিট 7 নিয়ে এগোই এমসিকিউ নিয়ে। আমাদের নেক্সট টপিক প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড ভেরিয়েশন, অর্থাৎ এই চ্যাপ্টার থেকে আমরা কীরকম এমসিকিউ করব। বিভিন্ন রকম এমসিকিউ সেট করা হয় এবং বোঝাই যাচ্ছে এই চ্যাপ্টারটাকে পপুলারলি আমরা জেনেটিক্সের চ্যাপ্টার বলে থাকি। এবং এই চ্যাপ্টারে খুব অ্যাপ্লিকেশন বেসড কনসেপচুয়াল কোশ্চেনগুলো আসে। আমরা একটু যদি বুঝি আমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর করতে পারবো। দেখো, মেন্ডেলিয়ান রেশিও 9:3:3:1, এই রেশিও ইজ ডিউ টু, তোমাকে কিন্তু ডাইরেক্টলি কোনো ল জিজ্ঞেস করলো না। আমি আগে বলেছি মেন্ডেল নিজে কিন্তু কোনো ল দেননি। মেন্ডেলের কিছু প্রপোজিশনস ছিল, মেন্ডেল কিছু অনুসিদ্ধান্তে স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা থেকে গেছিলেন। পরবর্তীকালে সেই অনুসিদ্ধান্তগুলোকে আরও বেশি অ্যাকুমুলেট করা হয়, যেমন ল হিসাবে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য লেখা হয়। যেহেতু লেখা হয় আমরা সেভাবে পড়ি। এখন মেন্ডেলিয়ান রেশিও 9:3:3:1 ইজ ডিউ টু, কি জন্য বলে কোনো ল বললো না। আমরা তাহলে এই রেশিওটা আমরা জানি, ইটস এ ফেনোটাইপিক রেশিও অফ ডায়াহাইব্রিড ক্রস। সো ফেনোটাইপিক রেশিও অফ ডায়াহাইব্রিড ক্রস, তাহলে এই ডায়াহাইব্রিড ক্রসটা আমরা কোন ল ডিডাক্ট করতে পারি? ডায়াহাইব্রিড ক্রস থেকে কিন্তু যে আমরা ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্টকে আমরা ডিডাক্ট করতে পারি। সো দিস ইজ কল্ড ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট, কি আমরা বাংলায় কি বলি? বাংলায় আমরা জানি তিনটে এনসিএলটি অনুযায়ী তিনটে আমরা বলি: প্রকটতা সূত্র বা ল অফ ডমিনেন্স, স্বাধীন বিন্যাস পৃথকীকরণ সূত্র ল অফ সেগ্রিগেশন, এবং স্বাধীন বিন্যাস সূত্র ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স। সো মোনোহাইব্রিড ক্রস থেকে আমরা জেনারেলি ল অফ সেগ্রিগেশনের কথা বলি, ডায়াহাইব্রিড ক্রস থেকে আমরা জেনারেলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্টের কথা বলি। সো দ্য আনসার উইল বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট, ল অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট। এইভাবেই কিন্তু ইনডাইরেক্টলি প্রশ্ন এলো। নাও খুব সুন্দর কোশ্চেন, ক্রস বিটুইন ক্যাপিটাল এ স্মল এস, ক্যাপিটাল বি স্মল বি, স্মল এ স্মল এ, স্মল বি ইজ দ্য জেনোটাইপিক রেশিও। এখন দেখো, তোমাকে বলা হয়েছে যে তোমার কাছে অপশন কি আছে, যে আমার কাছে অপশন হচ্ছে ক্যাপিটাল এ এই ক্রস করছি, স্মল এ ক্যাপিটাল প্লাস ক্যাপিটাল। একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো, আমরা যখন এই ধরনের কোশ্চেন পড়ব, আমরা অলরেডি এই পার্টিকুলার ধরনের কোশ্চেনগুলোকে ইজিলি আইডেন্টিফাই করে করতে পারি। এখন এইখানে দেখো একটা হেটেরোজাইগাস লোকাস, এইটা হোমোজাইগাস, এইটা হোমোজাইগাস, এইটা হোমোজাইগাস। সো আমরা যদি দেখছি যে একটা লুকাস শুধু হেটেরোজাইগাস আছে, বাকি লুকাস আমার কি আছে না হোমোজাইগাস আছে। সো এখান থেকে আমি কি গ্যামেট পেতে পারি? এখান থেকে আমি যে গ্যামেটই পাই সেই গ্যামেট এরকম হবে। আর এখান থেকে আমি দুটো টাইপের গ্যামেট পেতে পারি, একটা পেতে পারি এই, আর একটা পেতে পারি এই। ফিউশন হলে কি হবে? এর সঙ্গে এর ফিউশন হবে, কি পেতে পারি? আর কি পেতে পারি? সো বোঝাই যাচ্ছে যে আমি তাহলে এখানে 1:1 রেশিওতে আমি এই জেনোটাইপ পাচ্ছি। খুব ইজি কোশ্চেন, শুধু আমাদের এইটুকু বুঝতে হবে, মাথায় রাখবো যখন আমরা কোনো ক্যারেক্টার নেব, ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল বি দুটো আলাদা ক্যারেক্টার সিগনিফাই করে, দুটো ক্যারেক্টার কখনো মিক্স হয় না, এটাই ল। সো আমি যখন এখান থেকে জেনোটাইপ তৈরি করছি, ক্যাপিটাল এ যদি একটা গ্যামেটে আসে, এখান থেকে ক্যাপিটাল বি আসবে না, অন্য কোনো কিছু নেই। এর সাথে স্মল এ কখনো আসতে পারবে না। এখান থেকে যখন ক্যাপিটাল এ হয়ে গেল, আমি ঠিক মেরে দিলাম, তাহলে রয়ে গেল কি স্মল এ এখানে এলো, এর সাথে একটা স্মল বি, ক্যাপিটাল বি আসবে, আর কোনো কিছু আসতে পারবে না। আর এইটা থেকে গ্যামেটে শুধুমাত্র ক্যাপিটাল এ আসবে, ক্যাপিটাল বি আসবে, और এই স্মল এ আসবে, সরি স্মল এ আসবে, ক্যাপিটাল বি আসবে, और এই স্মল এ আসবে, ক্যাপিটাল বি আসবে। সো নেচার অফ গ্যামেট তো এটাই। এবার এটা নিজের মধ্যে ফিউশন করবে, ফিউশন করে the ratio will be 1:1. So very simple question.
এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু খুব ইজি কোশ্চেন, শুধু আমরা মাথায় রাখবো যে যখন ক্যাপিটাল এ বা ক্যাপিটাল বি বলবে আমরা মিক্স করবো না, মানে ক্যাপিটাল এর সঙ্গে কিন্তু ক্যাপিটাল এ আসবে না, ক্যাপিটাল বি এর সঙ্গে ক্যাপিটাল বি আসবে না। এবার যেভাবে সেগ্রিগেশন দেখালাম সেইভাবে তোমাকে গ্যামেটের সেগ্রিগেশনটা করতে হবে। নেক্সট, এর একটা জেনোটাইপ দেওয়া হয়েছে, জেনোটাইপ দিয়ে বলা হচ্ছে যে হাউ মেনি টাইপস অফ, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টাইপ, কত প্রকারের গ্যামেট, নট নাম্বার। তোমাকে কিন্তু নাম্বার বলা হয়নি, নাম্বার, you have not asked to give number of gametes. তোমাকে বলা হয়েছে কত প্রকারের, how many types of gamete can be produced. সুতরাং খাতায় একটা ফর্মুলা লিখে নাও, number of types of gamete equals to 2 to the power n. Now the question is, what is n? N equals to heterozygous locus. N equals to heterozygous locus. এখন আমি কিভাবে বুঝবো heterozygous locus homozygous locus কি? Very simple. এই ম্যাথসটা যদি দেখো, ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এ, এটা কি? আমি যদি ক্রোমোজোমে দেখাতাম, এইটা যদি লোকাস হয়, এই হচ্ছে ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এ, তাহলে হোমোজাইগাস লোকাস। এখানে যদি থাকতো এরকম ক্যাপিটাল এ স্মল এ, তাহলে যদি ক্রোমোজোমে দেখাতাম এরকম হেটেরোজাইগাস লোকাস। আবার যদি এরকম থাকতো স্মল এ, আমি যদি ক্রোমোজোমে দেখাই হোমোজাইগাস লোকাস। আমরা বলেছি কি, নাম্বার অফ টাইপ অফ গ্যামেটস যখন আমরা বের করব, the formula will be 2 to the power n, n equals to heterozygous locus. আমরা homozygous locus কনসিডার করব না, এইটাই থামবো। So here it we should not consider capital A because it is homozygous locus. We will consider this one heterozygous locus. We will consider this one heterozygous locus. তাহলে আবার কটা heterozygous locus হলো? দুটো, চারটে নয় কিন্তু, because this is a single heterozygous locus, this is a single heterozygous locus, so total number of heterozygous locus is 2. So যখন আমি পেয়ে গেলাম, then my answer will be 2 to the power 2. কেন? here n equals to 2, n মানে কি বললাম, n হচ্ছে heterozygous locus, so 2 to the power 2 equals to 4. so my answer will be 4. তাহলে এরকম জেনোটাইপ দিয়ে যখনই কোশ্চেন, যত করে জেনোটাইপ দিই কিছুই যায় আসবে না। we know we will apply our own rule to the power n, n equals to heterozygous locus. now percentage of AB gamete produced by this parent, খুব সুন্দর কোশ্চেন, বলছি AB gamete পার্সেন্টেজ বের করো। দেখো আমরা আবার বলছি, যখন গ্যামেট, দিস ইজ হেটেরোজাইগাস লোকাস, দুটো হেটেরোজাইগাস লোকাস আছে, এইটা আর এইটা, আমরা অলরেডি ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করছি, 2 to the power 2 equals to 4, so we will get 4 types of gamete. এই জেনোটাইপটাতে আমরা কটা গ্যামেট পাবো, কত ধরনের গ্যামেট পাবো, how many types of gamete? we will have 4 types of gamete. so what are these gamete? আমি তোমাদের অলরেডি শিখিয়েছি ক্যাপিটাল এ নিলে স্মল এ আর নেওয়া যাবে না, so what we can do, we can either take capital B or small b. so আমি প্রথম থেকেই নিচ্ছি, this is that clear? next আবার ধরো ক্যাপিটাল এটাকে নিলাম, আর কি বাকি রইল, we left small b, take the small b now. so capital A সঙ্গে b complete, ক্যাপিটাল এ কার নেওয়া যাবে না, দুবারই নিতে পারতাম, একবার ক্যাপিটাল বি দিয়ে নিতে পারতাম, একবার স্মল বি দিয়ে নিতে পারতাম। how it's about small a, take small a, ওর সঙ্গে তুমি কি নিতে পারো, ক্যাপিটাল বি নিতে পারো, or again take small a, তুমি ওর থেকে স্মল বি নিতে পারো। আর স্মল এ নিতে পারবে না, কারণ স্মল এ দুটো জায়গায় ইউজ করতে হবে, you can use small a for 2 allele
you have already taken. Now, how many types of gamete we have got? আমি ফর্মুলা থেকেই অলরেডি জানি 4. আমি এটা তোমাদের করে রাখলাম, বাট আমি জানি কি আমার টোটাল গ্যামেট, আমি হাউ মেনি টাইপস অফ গ্যামেট আই উইল গেট 4 টাইপ অফ গ্যামেটস। তার মধ্যে এবি আমাকে জানতে চাই যে এবি পার্সেন্টেজ কত, স্মল এ স্মল বি। সো চারটি গ্যামেটের মধ্যে আই হ্যাভ সিঙ্গেল এবি, ক্যাপিটাল স্মল এ small b. So the percentage will be into 100% equals to 20%. It is small b না দিয়ে আমি তোমাকে এরকম দিতে পারতাম, এর জায়গায় এইটা দিতাম ab, answer will be same, কারণ চারটার মধ্যে একটাই ক্যাপিটাল বি আছে। We can ask percentage of capital A small b, the other will be same, একটাই আছে। We can ask small a capital B, answer will be same, চারটির মধ্যে একটাই আছে। সো দেখো সেম কোশ্চেনটা আমি 4 থেকে 5 ভাবে ডিজাইন করে দিলাম। তোমাকে আমি এখানে স্মল এ স্মল বি দিয়ে শেখালাম, আমি ক্যাপিটাল বি দিয়ে পরীক্ষা দিলাম। সো ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই দ্য কনসেপ্ট। আশা করছি বুঝতে পারছো কিভাবে বের করবে। সো হিয়ার দ্য আনসার উইল বি 25%। জেনেটিক্স এর প্রবলেমস অ্যাপ্লিকেশন বেসড মেথডগুলো ভেরি ইজি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড। আমাদের অনেকগুলো স্লাইড আছে, আশা করছি এটার পরে তোমাদের প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স এন্ড ভেরিয়েশনে তোমাদের প্রবলেমস থাকবে না, বা থাকলেও খুব কম। এগেন আবার যেন টাইপের দেখো যত রকম টাইপের কোশ্চেন হতে পারে আমি চেষ্টা করছি তোমাদের জন্য সেট করে দিতে। এখানে আমি দুটো ডিফারেন্ট প্রতিনিধি আছে। নাও ফর্ম দ্য গ্যামেট। সো আমি এখান থেকে যদি গ্যামেট নিই, স্মল এ পাবো, ক্যাপিটাল এ পাবো, সরি স্মল বি পাবো, স্মল সি পাবো। সো এর কাছ থেকে আমি এই গ্যামেট পাবো, এর কাছ থেকে আমি এই গ্যামেট পাবো। এখন when they combine what will happen? সবসময় মাথায় রাখবে যখন কোনো ক্যারেক্টার লিখবে তার এগেইনস্টে তার কমপ্লিমেন্টারি ক্যারেক্টার হবে, কারণ দে বোথ কন্ট্রোল আর সেম ক্যারেক্টার। আমি তোমাদের যখন স্লাইড আপলোড করেছিলাম we have already said genetics এর মেন হচ্ছে ক্যারেক্টার। like any character generally have two traits alternating traits, ঠিক আছে। like if we consider tall pea plant and dwarf pea plant, these are traits, tall and dwarf are traits. What is the character? Character is height of stem. So every character have two alternative traits. Now if we consider this allele controls tallness and this allele controls dwarfness, both the allele actually signifies the same character. That's why they are allele. So যে কোনো allele কিন্তু একই ক্যারেক্টারকে ডিনোট করে। So ক্যাপিটাল এ যে ক্যারেক্টারকে ডিনোট করে, স্মল এও কিন্তু সেই ক্যারেক্টারকে ডিনোট করে, ট্রেটটা আলাদা। ক্যাপিটাল বি যে ক্যারেক্টারকে ডিনোট করে, স্মল বিও কিন্তু সেই ক্যারেক্টারকে ডিনোট করে, ট্রেট আলাদা। দ্যাটস ওয়াই আমরা কিন্তু এইভাবে লিখবো, ক্যাপিটাল এ এর নিচে কখনো স্মল বি আসবে না। আই হোপ তোমরা বুঝতে পারছো। না যখন আমরা এইভাবে এখান থেকে একটা গ্যামেট দিলাম, এখান থেকে একটা গ্যামেট দিলাম, নাও ফিউজড ইট, we have got this genotype. Now apply the rule. What is the rule? 2 to the power n rule. This is heterozygous locus, capital A small a, 1. This is heterozygous locus, capital B small b. This is also heterozygous locus, capital C small c. So n equals to 3. So 2 to the power 3 equals to 8. I hope তোমরা বুঝতে পেরেছো। So here the correct answer is 8. জেনেটিক্স এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টার্ম ইজ ক্যারেক্টার এন্ড ট্রেটস। ট্রেটকে আমরা অনেক সময় অল্টারনেটিং ক্যারেক্টার বলি। সো ইফ এনি allele belonging to the same gene controls the same character, capital T small t দুজনেই হাইট অফ সেল কন্ট্রোল করে, বাট দেয়ার ট্রেটস আলাদা, প্রলক্ষণ আলাদা। চরিত্র বলা হয় ক্যারেক্টারকে, প্রলক্ষণ বলা হয় ট্রেটকে, ঠিক আছে। কখনো কখনো প্রলক্ষণের বাংলা হিসাবে বিপরীত ধর্মী চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য বলা হয়। সো ক্যাপিটাল টি কন্ট্রোলস
tallness, small t controls dwarfness. So these are traits. আশা করছি বুঝতে পেরেছো। এই কনসেপ্টটা কিন্তু জেনেটিক্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ। Next one, genes control 7 traits in P studied by Mendel were actually located on. আমি তোমাদের যখন স্লাইড পড়েছিলাম এগুলো পুরো ডিটেইলস বলা আছে যে মেন্ডেল ওয়াজ কোয়াইট লাকি যে মেন্ডেল যে 7 pairs of character দিয়েছিল they actually situated on 4 chromosomes, but due to his choice of characters and by chance যে কিছু ক্যারেক্টারের মধ্যে যে জিনগুলো আছে they are quite distant from each other, that's why Mendel did not observe linkage. So he is quite lucky enough যে সে এমন ক্যারেক্টার চুজ করেছিল either তার জিনগুলো ডিস্টেন্টলি দূরে ছিল, আমরা জানি যে যখন একটা ক্রোমোজোমের জিনের ডিস্টেন্স অনেক বেড়ে যায় চান্স অফ ক্রসিং ওভার কমে যায়। সো মেন্ডেল ওয়াজ কোয়াইট লাকি অন দ্যাট ম্যাটার। আর এমন এমন ক্যারেক্টার চুজ করেছিল যাদের মধ্যে লিঙ্কেজ দেখতে পাইনি। সো দিস ইজ দ্য রিজন যে 7 পেয়ার অফ ক্যারেক্টার কিন্তু 4টি ক্রোমোজোমে ছিল। তারপর এইটা কিন্তু একদম ডাইরেক্ট কোশ্চেন, নলেজ বেস কোশ্চেন, তুমি জানলে লিখতে পারবে না জানলে লিখতে পারবে না। নেক্সট, which of the following is exception to Mendel's law? Mendel's law of inheritance exception কি? প্রথমেই বললাম লিঙ্কেজ, ডেফিনেটলি এক্সেপশন, কোডমিনেন্স, ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স, এগুলো সবই ওর এক্সেপশন, ব্যতিক্রম, ইউ নো ইট ওয়েল, সো অল অফ দ্যাম। এইগুলোর জন্য টাইম ওয়েস্ট করার কোনো দরকার নেই। নাও এরকম সিম্পল কোশ্চেন থাকবে, সো এরকম নয় যে সব কোশ্চেনই কঠিন। নেক্সট ওয়ান ইজ মিরাবিলিস যারা বাবা রিয়ান্টন দিয়ে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে এবং এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের বলা হয়েছে যে এবার তোমরা বলো এটা কি। উই নো ইট ভেরি ওয়েল যে এই যে পিঙ্ক হাইব্রিড পাচ্ছি, এই যে পিঙ্ক হাইব্রিড পাচ্ছি ইট ইজ ডিউ টু হোয়াট? ইট ইজ ডিউ টু ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। ভালো করে বুঝতে হবে কোডমিনেন্স এবং ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সের মধ্যে অনেকেই কিন্তু কনসেপচুয়াল এরর আছে। ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সে ডমিনেন্ট অ্যালিল ইনকমপ্লিটলি থেকে এক্সপ্রেস করতে পারে। দেখো ডমিনেন্ট অ্যালিল কিন্তু ক্যাপিটাল আর যদি রেড এর জন্য রেসপন্সিবল হয়, ইন্টারমিডিয়েট কালার যদি পিঙ্ক হয়, সো ইট ক্যান নট এক্সপ্রেস ইটসেলফ কমপ্লিটলি, ইট ক্যান নট এক্সপ্রেস ইটসেলফ কমপ্লিটলি, দ্যাটস ওয়াই দিস ডমিনেন্স ইজ কল্ড ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। কিন্তু তুমি যদি লিঙ্কেজে যাও, তুমি যদি codominance जाओ, let's say IA and IB, so the blood group is neither A nor B, so like a distinct blood group which is known as AB, so both the allele express completely, this is the main difference between incomplete dominance and codominance. একদম কনসেপচুয়াল ক্লিয়ারেন্স থাকা দরকার এইসব কোশ্চেনের জন্য। সো দিস আনসার উইল বি, তুমি দেখলে বুঝে যাবে পিঙ্ক হাইব্রিড, সো ইট উইল বি ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স। নেক্সট, when the phenotype and genotypic ratio resembles in F2 generation, it is an example. We know, আমরা জানি যে মোনোহাইব্রিড ক্রসের F2 জেনারেশনের genotypic ratio 1:2:1, but phenotypic ratio 3:1. So monohybrid crosshair genotypic ratio is 1:2:1, but phenotypic ratio is 3:1. Question হচ্ছে যে when phenotypic ratio and genotypic ratio resembles in F2 generation, that means phenotypic ratio should be equal to the genotypic ratio কোন জেনারেশনে? F2 generation. So it takes place in incomplete dominance and the ratio will be in both cases 1:2:1. So আমাদের মাথায় রাখতে হবে genotypic ratio and phenotypic ratio F2 generation equal হয় for incomplete dominance and the ratio will be 1:2:1.
আশা করছি এইভাবে তোমরা যদি পড়ো তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের প্রত্যেকটা অবজেক্টিভ সলভ করতে সুবিধা হবে। নেক্সট ওয়ান, a child is blood group O and his parents blood group cannot be। আচ্ছা, আমরা যখন এটা পড়বো, পড়ার আগে আমরা ব্লাড গ্রুপের একটা রিলেশন করবো। ব্লাড গ্রুপের রিলেশনটা কি আমরা অলরেডি পড়িয়েছি, IA equals to IB because they are co-dominant. Both are dominant upon IO. It controls O blood group, it controls B blood group, it controls generally A blood group. Now, the question is, যে A blood group তাহলে কখন হবে? দুটো কারণে A blood group হতে পারে। If the genotype is IA or IA-IO or I0, যেভাবে বলো। B blood group কখন হবে? সেম IB এই genotype হলে or IB-I0 এই genotype হলে, because IB dominant upon IO. Now AB blood group কখন হবে? There is no option IA-IB because they are co-dominant to each other. O blood group কখন হবে? There is no option because IO is recessive to both the allele. So only in this case we can get the O blood group. Now the question is, the child is of O blood group. So child এর তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে চাইল্ডের কাছে এইটা আছে। তাহলে এই চাইল্ডের এই একটা ক্রোমোজোম বাবার কাছ থেকে পেয়েছে, একটা ক্রোমোজোম মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে, উল্টো করে যাও, এইটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছে, এইটা ধরো মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে। নাও বলছে যে প্যারেন্টের কোন ব্লাড গ্রুপ হতে পারে না। নাও লুক, ইফ দ্য প্যারেন্ট বি এবি, তাহলে ওদের দুজনের জেনোটাইপ এটা হতে হবে। কিন্তু আমি এখানে এ বসাই বা বি বসাই, ও তো জেনোটাইপ এর বাইরে কিছু হতে পারে না। দে উইল হ্যাভ ওয়ান অপশন, সে যদি IA-IB হয়, এখান থেকে এই দুটো এলেন এখানে আসবে, অর তার এখানে সে IB হতে পারে, IA হতে পারে, তাও এই দুটো এখানে আসবে, অর এখানে তার IO থাকতে পারে, IO থাকতে পারে, তাহলে যে কোনো IO তার চাইল্ডে। সো বাবা বা মায়ের তিনটে ব্লাড গ্রুপ হতে পারে, হয় A ব্লাড গ্রুপ হবে, নাহলে B ব্লাড গ্রুপ হবে, নাহলে O ব্লাড গ্রুপ হবে। এখানেও তাই, হয় A ব্লাড গ্রুপ হবে, নাহলে বা এখানে উল্টো করে দাও, B ব্লাড গ্রুপ হবে, A ব্লাড গ্রুপ হবে বা O ব্লাড গ্রুপ হবে। কখনো AB হতে পারে না, কারণ হচ্ছে বাবা বা মায়ের যদি AB ব্লাড গ্রুপ দুজনেরই হয়, দুজনেরই যদি ধরছি বাবার ব্লাড গ্রুপও AB, মায়ের ব্লাড গ্রুপও AB, তাহলে সাইনের কাছে এই IO কোথা দিয়ে আসবে? এই অ্যালিনটা আসবে কোথা থেকে? সো হিজ প্যারেন্টস ব্লাড গ্রুপ ক্যান নট বি, কি হতেই পারে না, বোঝা গেল? তার প্যারেন্টস এর ব্লাড গ্রুপ কখনো AB হতে পারে না। সো দিস আর দ্য অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোশ্চেন। তুমি পড়েছো, সব পড়েছো, কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করতে পারলে এই রকম প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। সব ধরনের জিনিস শিখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ভিডিওগুলোতে একটু ভালো করে মন দিয়ে দেখো, নিজের মতন করে ডিজাইন করো, নিজের মতন করে ভাবো, লেখো, লিখে পড়ো, দেখবে যে কোনো রকম প্রবলেম সলভ করতে পারছো। আমরা খুব দ্রুত বলছি কারণ একটা ভিডিওর লেন্থ হয়, সেই লেন্থের মধ্যে কভার করতে হয়, কারণ খুব বেশি বড় ভিডিও করলে তোমাদের ইন্টারেস্ট চলে যায়। তো সেই কারণে আমরা ছোট ভিডিও করতে চাই, তাও প্রায় 40-50 মিনিট হয়ে যায়। একটা মানে আমাদের অ্যাটেনশন স্প্যানটা যাতে নষ্ট না হয়, তোমরা একটু কষ্ট করে ভিডিওগুলোকে দেখো, তোমাদের নিজেদের ভালো হবে। নেক্সট ওয়ান, আ ম্যান অফ A blood group marries a woman of AB blood group. Which type of progeny would indicate the man is heterozygous for A? ভালো করে শোনো, বলছি ম্যানের A blood group আর ওমেনের AB blood group। না, ওমেনের AB blood group মানে আমি আর অন্য কিছু পাওয়ার ব্যাপারই নেই, দিস ইজ ওমেন।
এবার বলছে ম্যান এ ব্লাড গ্রুপ। এখন এ ব্লাড গ্রুপ মানে আমরা জানি ম্যানের দুটো জিনিস হতে পারে, আইএ হতে পারে, অর আইও হতে পারে। তোমাকে কিন্তু কোশ্চেনের এন্ডে আবার একটা হিন্টস দিয়েছে যে এই ম্যান কিন্তু হেটেরোজাইগাস হবে। তাহলে ম্যান যদি হেটেরোজাইগাস হয় হোয়াট উইল হ্যাপেন? তাহলে ম্যানকে এইটা হতে হবে। এবার তাদের মধ্যে যদি বিবাহ হয়, তুমি দেখো এখান থেকে কি পাবে, এখান থেকে আমরা দুটো এলিল পেতে পারি, এইটা আর এইটা। এখান থেকে আমরা দুটো এলিল পেতে পারি। এখন এর সঙ্গে এর ফিউজ ধরে আমরা কি পাবো, আইএ, এর ব্লাড গ্রুপ কি হবে এ, এর সঙ্গে এর ফিউজ ধরে আইবি, সো এবি, এর সঙ্গে এর ব্লাড গ্রুপ ফিউজ ধরে আই0, এরও ব্লাড গ্রুপ এ, এর সঙ্গে এর ফিট হলে আইবি আইও এবি। তোমরা বলতে পারতে যে স্যার আগে আইও উপরে লিখে নিচে আইবি লিখছেন না কেন? সেম একই ব্যাপার, ডোমিনেন্ট অ্যালিলটাকে উপরে লিখছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তুমি যদি নিচেও আইবি লেখো উপরে আইও লেখো, ডাজন্ট ম্যাটার, ডোমিনেন্ট অ্যালিল তো ফেভারিটটা দেবে, ইট উইল বি বি। নাও তাহলে প্রোজেনির কি কি হতে পারে? প্রোজেনির বলছে which type of progeny would indicate the man is heterozygous for A? কোশ্চেন বুঝো, ম্যান হেটেরোজাইগাস ফর এ বোঝাবে। তো এইটা তো ম্যান হেটেরোজাইগাস ফর এ বোঝাতে গেলে প্রোজেনিকে কি হতে হবে? ম্যান হেটেরোজাইগাস অফ এ বোঝাতে গেলে প্রোজেনিকে দেখো, এইখানে আমার কাছে অপশন কি কি আছে? আমার কাছে অপশন যে আইদার ও এ ব্লাড গ্রুপ অর এবি ব্লাড গ্রুপের হবে। সো এইখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আমি এই ম্যান যদি হেটেরোজাইগাস হয় ফর এ, আমার ব্লাড গ্রুপ বাচ্চার কি হতে পারে না, ব্লাড গ্রুপের বাচ্চার এ হতে পারে, অর দেখো এবি হতে পারে, এ হতে পারে, বি হতে পারে। Now the question is যে which type of progeny would indicate the man is heterozygous for allele A? ঠিক আছে, এখন এই allele A এর কোশ্চেনটা হওয়া উচিত ছিল বি ব্লাড গ্রুপ যার আছে সেই বি ব্লাড গ্রুপ থেকে আমরা কি আইডেন্টিফাই করছি যে এই বি ব্লাড গ্রুপ তো শুধুমাত্র কার জন্য হতে পারে, এই যে বি ব্লাড গ্রুপটা আছে এই বি ব্লাড গ্রুপে জিনোটাইপটি আইবি আইও, তাহলে এই অর আইবি এখান থেকে আমরা যেটা দেখালাম আগে তোমাকে ক্রস করে দেখিয়েছি যে হেটেরোজাইগাস হলে আমরা কি কি ব্লাড গ্রুপের প্রোজেনি পেতে পারি। এখন এই বি ব্লাড গ্রুপ থেকে দেখো একটা আইবিটা কার কাছ থেকে পেয়েছে, মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে, কারণ মা তো এবি। তাহলে বাবাকে যদি হেটেরোজাইগাস হতে হয় তাহলে মজার কথা দেখো এর বি আরেকটা বি তোমার কাছে কোনো পাবে না, কারণ আমরা বলেছি বাবা যাতে হেটেরোজাইগাস হয়। সো ওর এই আইওটাই একমাত্র বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। সো দিস ব্লাড গ্রুপ ইন্ডিকেটস যে ও এবি, মা এবি এবং বাবা এর ফলে হেটেরোজাইগাস, কারণ না হলে কখনোই কিন্তু এই ব্লাড গ্রুপ আসতো না। এবি হেটেরোজাইগাস বলেই এই বিটা তার মায়ের কাছ থেকে পেয়েছে আর এইটা বাবার কাছ থেকে পেয়েছে। বাকি দেখো আগে যেগুলো আমরা করলাম, তুমি যদি অন্য ব্লাড গ্রুপগুলোকে কনসিডার করো সেখান থেকে কিন্তু তুমি ডিডাক্ট করতে পারছো না, সেখান থেকে তুমি বুঝতেই পারছো না কোনটা ঠিক কোনটা ভুল, কারণ আমাদের
এ বি বলো বা এ বলো, এই দুটো গ্রুপ দিয়ে কিন্তু তুমি ডিটারমিন করতে পারছো না যখন এ করছো, চার্ট করছো। সো দিস উইল বি দ্য আনসার। এটা একটু কঠিন কোশ্চেন, কিন্তু একটু যদি ঠান্ডা মাথায় অ্যানালাইসিস করো এর উত্তর করা যাবে। নেক্সট, the three different allele of human A, B, O blood type will produce how many type of genotypes and phenotypes? দেখো জিনোটাইপ এবং আমাদের এবিও ব্লাড গ্রুপের জিনোটাইপ কটা আছে, ফেনোটাইপ কটা আছে। আমরা এটা মাল্টিপল অ্যালিলিজম থেকে কোশ্চেনটা, মাল্টিপল অ্যালিলিজম থেকে কোশ্চেনে number of phenotype equals to n by 2 into n plus 1। তাহলে কটা ফেনোটাইপ পাবো আমি কি করে জানবো? না, ফর্মুলা ইজ নাম্বার অফ ফেনোটাইপ ইকুয়ালস টু n by 2 into n plus 1। n কি? n equals to number of alleles। n equals to, এগুলো সব আমরা কিন্তু থিওরিতে পড়িয়েছি। n equals to number of alleles। তাহলে মাল্টিপল আমাদের বোর্ডটাতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, টাচ সেন্সিটিভ প্রচুর। সো এবিও ব্লাড গ্রুপে আমরা তোমাদের বললাম যে কটা অ্যালিল আছে। এবিও ব্লাড গ্রুপে আমরা জানি করকম অ্যালিল আছে, 3 রকম অ্যালিল আছে। কি কি অ্যালিল? আইএ, আইবি আর আইউ। তাহলে এখান থেকে নাম্বার অফ ফিনোটাইপ আমরা ইজিলি বের করতে পারি। আমি খুলি বললাম n equals to কি? নাম্বার অফ অ্যালিল। n equals to number of alleles, so n by 2 into n plus 1। so n এর জায়গায় 3 বসাবো। তাহলে আমি কটা ফেনোটাইপ পাচ্ছি? 6টা। আর জিনোটাইপ কটা পাচ্ছি? দেখো আমার এখানেই খেলাটা, ফেনোটাইপ 6টা পাচ্ছি, 6 দুটো অপশন আছে। এবার জিনোটাইপ তুমি 6টা পাচ্ছ কি 4টে পাচ্ছ, এইটা তোমাকে ডিটারমিন করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র তোমাকে ফেনোটাইপ জানতে চাইবে, সেই ক্ষেত্রে শুধু ফর্মুলা ফেললেই হবে। এবার আমরা এবিও ব্লাড গ্রুপের 6টা ফেনোটাইপ জানি, লিখি। আইএ, সরি এটা নাম্বার অফ জেনোটাইপ হবে, নাম্বার অফ জেনোটাইপ। আমি ফেনোটাইপ লিখেছি, নাম্বার অফ জেনোটাইপ। আইএ, I0। সো এ ব্লাড গ্রুপের জন্য দুটো জেনোটাইপ। নাও বি ব্লাড গ্রুপ, IB or IB, I0। বি ব্লাড গ্রুপের জন্য দুটো জেনোটাইপ। এবি ব্লাড গ্রুপের জন্য একটা জেনোটাইপ। ও ব্লাড গ্রুপের জন্য একটা জেনোটাইপ। সো জেনোটাইপ কটা হলো? জেনোটাইপ হলো 2 + 2 + 1 + 1, 6টা জেনোটাইপ হলো। আমাকে এখানে প্রথমে জেনোটাইপ বলেছে, পরে ফিনোটাইপ বলেছে। সো আমাকে প্রথমে জেনোটাইপ কিন্তু ভাবতে হবে আমার ফার্স্ট জেনোটাইপ। তো জেনোটাইপ আমার 6টা, তাহলে 6 এর জেনোটাইপ কোথায় কোথায় আছে? দুটো অপশনে 6 এর জেনোটাইপ আছে। সো নাম্বার অফ জেনোটাইপ ইকুয়ালস টু n by 2 into n plus 1। এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলে আমি জেনোটাইপের নাম্বার পেলাম, কিন্তু ফেনোটাইপ কিন্তু আমাকে দেখে নিতে হবে। ফেনোটাইপ কটা? এবি ব্লাড গ্রুপের ক্ষেত্রে এ একটা ফেনোটাইপ, বি একটা ফেনোটাইপ, এবি একটা ফেনোটাইপ। ফেনোটাইপ মানে বাইরে থেকে দেখে আমরা যেটা বুঝবো। আর ও একটা ফেনোটাইপ। সো 4টে ফেনোটাইপ। দেখো অপশন 2 এবং 3 দুটোতেই জেনোটাইপ 6, অপশন 2 and 3 তে দুটোতেই জেনোটাইপ 6, বাট অপশন বি তে phenotype 4, so answer will be option 2। so these are the application based question। এবং তোমাকে কিন্তু এখানে আমার স্লাইডের এখানে ভুল আছে, this will be the answer, this is the correct answer। এখানে রেডিংটা পড়ছেন, this is the correct answer। যে এখানে আমাদের জেনোটাইপ 6টা হবে, ফেনোটাইপ 4টে হবে। সো এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, this is the correct answer।
এখানে একটু ইঙ্কের একটু প্রবলেম হচ্ছে। দিস ইজ দ্য কারেক্ট আনসার। নাও সিকেল সেল অ্যানিমিয়া, সিকেল সেল অ্যানিমিয়া থেকে আমাদের বেশ কিছু জিনিস পড়তে হবে। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া থেকে আমি যে জিনিসগুলো বলেছি সেইগুলোকে মাথায় রাখতে হবে। প্রথম কথা হচ্ছে এটা একটা পয়েন্ট মিউটেশন, 6 কোডনে হয়। কোডন জানতে হবে 6 কোডনের, এবং সেই কোডনে কি হয়, গ্লুটামিক অ্যাসিড ভ্যালিন দিয়ে রিপ্লেসড হয়। এবার এই মিউটেশন টাইপ ডিটেলসটা পড়তে হবে, কিরকম মিউটেশন হচ্ছে, কোন কোডনে চেঞ্জ হচ্ছে, কোডন চেঞ্জ হয়ে কি হচ্ছে, কি কাকে দিয়ে রিপ্লেসড হচ্ছে। and this question এইখানে যে কোশ্চেনটা হচ্ছে যে এই মিউটেশনটা হয়ে যাওয়ার পর কি ঘটে, মিউটেশনটা হওয়ার জন্য কি হচ্ছে। দ্য মিউটেন্ট হিমোগ্লোবিন মলিকিউল undergo polymerization under low oxygen tension causing the change in shape of RBC. This is the correct option. অর্থাৎ যখন অক্সিজেনের ঘনত্ব কমে যাবে, অর্থাৎ যখন অক্সিজেনের টেনশন কমে যাবে, অক্সিজেনের মাত্রা, এই অক্সিজেনের টেনশন কমে যাওয়াকে আমরা টেকনিক্যাল টাইপে হাইপক্সিয়া বলি। সেলে যখন অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাবে, when the level of oxygen falls, it is known as the hypoxia. So what happened, the mutant hemoglobin will clog together, undergo polymerization and change the shape of the RBC. And the RBC, তাদের biconcave shape, they will be sickle shaped. এই সিকেল শেপের কিন্তু একটা সুবিধা আছে, যদি সে হেটেরোজাইগাস হয়। ইফ সামওয়ান ইজ, আমরা হিমোগ্লোবিনকে এইচ দিয়ে এইচবি দিয়ে লিখি, সব নরমাল হিমোগ্লোবিন এইচবি এ, আর সিকেল সেল হিমোগ্লোবিন এইচবি এস। ইফ দ্যাট বি দ্য স্টেজ, এখানে কি হয়, এটাকে বলা হয় হেটেরোজাইগাস অ্যাডভান্টেজ। হেটেরোজাইগাস অ্যাডভান্টেজ এইরকম যেন মানুষ তাদের what happened, half of the RBC will be normal, half of the RBC will be deformed. So for that reason they can survive in malarial prone region. কেন ম্যালেরিয়াল প্রোন রিজিয়নে তারা সার্ভাইভ করতে পারে, বিকজ এই সিকেল শেপ যে স্ট্রাকচার আরবিসি আছে, সেই আরবিসির মধ্যে ম্যালেরিয়াল যে প্যারাসাইট আছে প্লাজমোডিয়াম, সে সার্ভাইভ করতে পারে না। সো যারা হেটেরোজাইগাস কন্ডিশনে আছে for the sickle cell gene, so they get heterozygous advantage to survive in malarial prone region. So malarial prone region এ আমরা এরকম heterozygous state অনেক মানুষ দেখতে পাবো। দেখো আমরা পড়তে যাচ্ছি একটা, তার জায়গায় আমরা কিভাবে শিখলাম যে যখন আমরা সিকেল সেল অ্যানিমিয়া পড়ছি তার মলিকুলার লেভেলগুলো পড়লাম, মিউটেশন লেভেল পড়লাম, মিউটেশন হওয়ার ফলে what will happen due to the mutation. So we have studied those things. And along with that, the related term, the heterozygous advantage, we have already learned. Though heterozygous advantage, তোমাদের খুব একটা প্রয়োজন নেই, till you must know this basic concept, not more than that. Sickle cell anemia থেকে this is enough. So এইরকম ভাবে তোমাদের পড়তে হবে। Now, in case of AB blood group, allele IA and IB if present together, then what will happen? Both allele will express. Option check, only IA allele express, only IB allele expresses. Both IA and IB allele will express itself because it's an example of codominance. আমরা তখন ধরে বললাম এটা নিয়ে একটু লেখাতে প্রবলেম আছে, কিন্তু তোমরা বুঝতেই পারছো, তোমাদের কনসেপ্টটা নিয়ে কথা, একটু টেকনিক্যাল লেখায় দুটো স্পেলিং মিস্টেক ইজ ডাজন্ট ম্যাটার, তোমাদের কনসেপ্টটা নিয়ে কথা তোমরা বুঝতে পারলেই হলো। কিভাবে আমরা পড়তে চাইছি, কিছু টেকনিক্যাল এরার থাকবে, জাস্ট ওইগুলো তোমাদের নিজের গুণে মাপ ক্ষমা করতে হবে এবং কনসেপ্টটা বুঝলেই এনাফ। দেখো আজকে মেটেরিয়ালের জন্য কারোর প্রয়োজন নেই, আজকে ইন্টারনেট আছে, এত বই আছে, ইউ ক্যান গেট মেটেরিয়াল ফ্রম এনিওয়্যার, বাট ইউ ক্যান নট গেট কনসেপ্ট। সো আওয়ার মোটো ইজ যে টু বিল্ড ইউর কনসেপ্ট, যে কনসেপ্টগুলো গ্রো করো, ইউ উইল লার্ন বাই ইয়োর সেলফ, উই জাস্ট হেল্প ইউ, we are facilitator, we will help you
You will learn by yourself. So now next question is polygenic inheritance in human being. We know the skin color is an example of polygenic inheritance. So এগুলো ডাইরেক্ট কোশ্চেন, এরকম কোশ্চেন আসবে। নেক্সট কোশ্চেন, a colorblind daughter is born when, দেখো এইরকম তোমাদের সিলেবাসে যখন কোশ্চেন হবে কালার ব্লাইন্ডনেস দিয়ে যখন কোশ্চেন আসছে, তোমাদের এক্স লিঙ্ক ডিজিজ দিয়ে দুটো জিনিস পড়তে হবে, একটা হিমোফিলিয়া, একটা কালার ব্লাইন্ডনেস। সো whenever we study any X-linked disease, আমাদের কিছু জিনিস মাথায় রাখতে হবে। Let's say কালার ব্লাইন্ডনেস দিয়ে বলছি, হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে it will be same. So color blindness is normal gene के we term this as XC plus, और color blind gene থেকে আমরা বলছি XC. So normal gene is dominant upon color blind gene. It is situated on X chromosome. Now for female can be normal, female can be carrier of color gene, but phenotype key, the phenotype of the female will be normal but carrier. It is, she will be fine, normal but carrier for the gene, and small c. So for female there will be 3 genotype for female. So female can be normal but carrier, female can be colorblind. So female can be colorblind for colorblind gene, carrier for colorblind gene or hemophilic gene. But male cannot be carrier for any X-linked disease. Male either, this is Y chromosome, male is either normal or colorblind. So for any X-linked disease, male cannot be heterozygous. For any X-linked disease, male cannot be heterozygous. But যদি এটা অটোসোমাল হতো, ধরো সিকেল সেল অ্যানিমিয়া হচ্ছে or autosomal disease, in that case both male and female can be heterozygous for any disease gene. Get it very clear, for any autosomal disease, for a gene, male, female both can be heterozygous. But in case of X-linked disease, female can be heterozygous, but male cannot be heterozygous. That's why any X-linked disease is more prone to male than to female. Male বেশি X-linked disease দেখা যায় than female. Why? Because male cannot be heterozygous. যদি male heterozygous হতে পারতো তাহলে কি হতো? নরমাল থাকতো, জিনটাকে নিজের মতো লুকিয়ে রাখতো, ক্যারিয়ার হিসেবে রাখতো। But male cannot be carrier. Why? Because Y chromosome মাত্র 5% ফাংশনাল জিন ক্যারি করে, এবং X এর complementary gene carry করে না. That's why male cannot be heterozygous for a disease. So for X-linked disease, of course. Now coming to our point, যে দেখো একটা ক্রস আমি ইজিলি তো কিন্তু 1 মিনিটে করে ছেড়ে দিতে পারতাম, বাট এই কনসেপ্টগুলো না থাকলে এই ক্রসটাই তো আসবে না, অন্যভাবে ক্রস আসবে। তোমার এই ডেভেলপমেন্ট, আমি বারবার বলছি, ইউ ডোন্ট নিড এনি study material to any from my end or our end. You need the concept. Study material তুমি নিজেই বই থেকে তৈরি করে নেবে। Now colorblind daughter child, তাহলে বুঝতেই পারছো daughter colorblind একমাত্র হতে পারে যখন both the allele will be XX. আমাদের উল্টো করে যেতে হবে। So ওর ফাদার কি হতে পারে? ও একটা 1 XC comes from father and another is from mother. So if he father and the second one is mother, so father is an option. Father will be attack some baba diyeche, so father will contain that X chromosome, and here's why. Mother can be in this condition. So second gene for mother may be C plus or C. So mother may be colorblind, mother may be
normal but carrier. But father must be colorblind. Father must be colorblind. If his daughter is colorblind. So the answer will be father is colorblind, mother is normal hote pare or colorblind hote pare, we don't know. We don't know. So mother is normal hote pare, colorblind hote pare. So আমাদের কাছে অপশন কি আছে? Father is colorblind, mother is normal. Mother is colorblind, father is normal. Father to normal হবে না. So it's wrong. Mother is carrier, father is normal. Father to normal নয়. Mother is carrier, father is colorblind. This may be true. Or mother is normal. এখানে দেখো দুটো অপশন আছে যে father is colorblind, mother is normal. Mother is carrier, father is colorblind. So আমাদের দুটোই হতে পারে। বাবা colorblind, বাবা colorblind। আর আমি এইমাত্র শেখালাম যে carrier is normal. So what will be the answer? দেখো এখানে আমি বাবার কি পেলাম? বাবা is colorblind. এটা is clear. এই দুটো clear. Father is colorblind. Now problem arise যে আমি এইমাত্র শেখালাম যে mother may be this one or mother may be this one. Now এখানে অপশন আছে mother is carrier, mother is normal. So carrier is also normal. আমি তো পড়ালাম এইমাত্র যে normal but carrier. And the option we have two options. One option says mother is normal, another option says mother is carrier. So which option we will choose? প্রথম দিন থেকে বলে আসছে most appropriate answer will be the true answer. দুটো আনসারই কিন্তু ঠিক, but as because carrier is mentioned, this will be the correct answer. তুমি এটা করলে কিন্তু জিরোই পাবে। Though phenotypically mother is normal, but তোমাকে specifically বলে দেওয়া হয়েছে genotypically ও carrier. That's why the answer will be mother is carrier, father is colorblind. অত্যন্ত ভালো কোশ্চেন, দেখতে খুব সিম্পল লাগে কিন্তু এর মধ্যে প্রচুর কনসেপচুয়াল ক্লিয়ারেন্সের জায়গা আছে। যেভাবে বলছি এইভাবে যদি তোমরা অ্যানালিসিস করতে শেখো একটা কোশ্চেনও আটকাবে না। কিন্তু শুধু একটা ক্রস শিখে চলে গেলাম, ওই ক্রসটাই আসবে না। হাজার ক্রস শিখলেও আমরা পরীক্ষায় করতে পারবো না। আন্ডারস্ট্যান্ড দিলে আমরা বুঝি যে ক্রসটা কি বলতে চাইছে। উই মাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নেচার অফ দ্য ক্রস। Unless until we get the concept of the cross, whatsoever you may practice thousands of cross, it doesn't matter. You don't know which type of question and what is the philosophy of the question. Unless until you understand the concept of the question. Now the next again a question, very good question. অনেকগুলো concept. There are multiple concepts merged here. So this will be my last question for this session. এরপরে আমরা এই জেনেটিক্সের সেকেন্ড আরেকটা পার্ট করব। সো লুক, আ ওমেন উইথ নর্মাল ভিশন। সো প্রথমে বলে দিয়েছি ওমেনের ভিশন নর্মাল, ম্যারেজ উইথ আ ম্যান উইথ নর্মাল ভিশন। সো সে যখন প্রথম বিয়ে করেছিল, ফার্স্ট ম্যারেজ করেছিল, দুজনেই নর্মাল, ঠিক আছে। বলছে গিভস বার্থ টু আ কালার ব্লাইন্ড সান। ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, সানটা কালার ব্লাইন্ড। সো উই নো ইটস এন এক্স লিঙ্ক ডিজিজ, সো দিস ইজ সান। এই সান ওয়াই ক্রোমোজোম কার কাছ থেকে পেয়েছে? হি গেটস দ্য ওয়াই ক্রোমোজোম ফ্রম হিজ ফাদার। ফাদারের এক্স ক্রোমোজোম উই ডোন্ট নো, বাট সার্টেনলি দিস কালার ব্লাইন্ড জিন হি গেটস ফ্রম হিজ মাদার। অ্যানাদার এক্স ক্রোমোজোম উই ডোন্ট নো, বাট দ্য কোশ্চেন said the woman is normal vision. So if the woman has normal vision and carries a gene of color blindness, she must have a dominant gene. Until she has dominant gene, she never been a normal vision, have normal vision. And the male also have normal vision. So the male contains this gene. It is the mother and it is the father of this child. Now the question not complete here. Now her husband dies and she marries a colorblind man. ওর হাজবেন্ড মারা গেছে,
সে আবার একটা কালার ব্লাইন্ড মানুষকে বিয়ে করেছে। সো আগের গল্পটা কেন দেওয়া? The previous statement was just to determine her genotype. Now we know her genotype is XC plus XC. And now she marries a colorblind person. We know the genotype of colorblind person is XC and Y. So now the question is, what is the probability of our children having abnormality? Abnormality means here color blindness. Abnormality means here color blindness. So from this we will get two gametes. From this we will have two gametes. If this fused with the male gamete, it will be carrier. If with Y chromosome, it will be normal. If with this XC colorblind female. If colorblind male. Now we will observe there are 4 children, among them 2 are colorblind. So total children are 4, among them 2 are colorblind. So 50%, look, so 2 are colorblind, but these are 2 colorblind. চারটে বাচ্চার মধ্যে among 4 children, 2 girls, 2 boys, probability always girls boys 50-50. Among them 1 girl is colorblind, 1 boy is colorblind. So 50%, 1/2 into 100%. So 50% girls are colorblind. 1/2 into 100%. 50% boys are colorblind. দেখো দুটো গার্লস দুটো বয়, তার মধ্যে একটা গার্লস কালারব্লাইন্ড, তাহলে 1/2 into 100%, 50% গার্লস কালারব্লাইন্ড, 1/2 into 100%, 50% গার্লস কালারব্লাইন্ড। তো এইভাবে কোশ্চেনগুলো কিন্তু ভাবতে হবে। এই কোশ্চেনটি যথেষ্ট কঠিন কোশ্চেন, একদম পিওর অ্যাপ্লিকেশন বেস কোশ্চেন। তো এই জাতীয় কোশ্চেনগুলো যথেষ্ট টাফ, কনসেপচুয়ালি এই কোশ্চেনগুলোকে করতে হবে এবং ভাবতে হবে। আমরা কত মিনিট আছে? So next one is linkage group. Linkage group of a cell having 10 pairs of chromosome. একটা জেনারেল ফর্মুলা তোমাদের জন্য, লিঙ্কেজ গ্রুপ দিয়ে যদি কোনো কোশ্চেন আসে, লিঙ্কেজ গ্রুপ ইকুয়ালস টু হ্যাপ্লয়েড নাম্বার অফ ক্রোমোজোম। লিঙ্কেজ গ্রুপ ইকুয়ালস টু হ্যাপ্লয়েড নাম্বার অফ ক্রোমোজোমস। এটা লিখেছি ক্রোমোজোম। এখন বলছে যে এটা 10 পেয়ার, ভালো করে বুঝতে হবে। পেয়ারস মানে হচ্ছে 2n equals to 10, therefore n equals to 5. সো এর লিঙ্কেজ গ্রুপ কত? 5। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, খুব তোমাদের জন্য এটা এনাফ, হ্যাপ্লয়েড নাম্বার অফ জিনোম ইকুয়ালস টু লিঙ্কেজ গ্রুপ, তোমরা এইভাবে লিঙ্কেজ গ্রুপ বের করবে। কিন্তু জেনে রাখবে যাদের ক্ষেত্রে সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম আছে, যেমন ধরো হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে 2n equals to কত? 46, so n equals to 23। এর মানে হচ্ছে আমাদের লিঙ্কেজ গ্রুপ 23 মানে কি? 23 টাইপস এর আমাদের কাছে ক্রোমোজোম আছে। কিন্তু মজার কথা, মেলের ক্ষেত্রে দুটো x কি আছে? নেই। মেলের ক্ষেত্রে x আর y আছে। 22 অটোজোম, 1 x ক্রোমোজোম, 1 y ক্রোমোজোম। সো টাইপস অফ ক্রোমোজোম মেলের ক্ষেত্রে কত? না, 24 টাইপস অফ ক্রোমোজোম আছে। সো হিউম্যান মেলের লিঙ্কেজ গ্রুপ 24। সো যেখানেই সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম থাকে, যে the organism which can have the different type of chromosomes, we have to consider those chromosomes. So in case of human male, actual answer will be 24 linkage group, and in case of human female, the linkage group will be 23. But for your concept, you may just consider the haploid number of chromosomes. So what will you do if we ask for the linkage group of human being, male female bollo na? So what will you do?
আমাদের 12 equals to 46, so n equals to 23. For human being, the linkage group will be 23 for your standard, and in this case, the answer will be 5. Why? Because it is 10 pairs. So 12 equals to 10, n equals to 5. So এই জেনেটিক্স চ্যাপ্টারে অনেকগুলো স্লাইড আছে, এই স্লাইড নিয়ে আজকের এই চ্যাপ্টার এখানে শেষ হচ্ছে। এরপরে আমরা আবার নেক্সট স্লাইডগুলো নিয়ে পরবর্তী ভিডিওটা আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের নেক্সট স্লাইড প্রিন্সিপাল অফ ইনহেরিটেন্স অ্যান্ড ভেরিয়েশন এর if somatic cell of a human male contains single bar body, the genetic composition of the person would be. এখানে কোশ্চেনে ভালো করে লক্ষ্য করতে হবে, আমি যেগুলো বারবার আমাদের বলছি, যেখানে বলা হচ্ছে হিউম্যান মেল। আচ্ছা, বার বডি একটা ফর্মুলা আছে, নাম্বার অফ বার বডি equals to number of X chromosome minus 1. তাহলে নর্মাল মেলের ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোসোম কি থাকে? এক্স আর ওয়াই। তাহলে এক্স ক্রোমোসোমের সংখ্যা কত? একটা। তো নর্মাল মেলের ক্ষেত্রে বার বডি কি হবে? নাম্বার অফ বার বডি কি হবে? 1 minus 1 equals to 0। তাহলে নর্মাল মেলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কোনো রকম বার বডি পাবো না। তাহলে বার বডি কার ক্ষেত্রে পাবো? না, আমাকে বলা হয়েছে যে একটা বার বডি থাকবে। তাহলে যদি এক্স এক্স ওয়াই এরকম বলো আমি কনসেপ্ট পাই, যেটা আমরা ক্লাইনফেল্টার সিনড্রোমের ক্ষেত্রে পাই, সেখানে মেলের ক্ষেত্রে দুটো এক্স আছে, তাহলে নাম্বার অফ বার বডি কি হবে? 2 minus 1 equals to 1। তাহলে আমরা এই বার বডির নাম্বার থেকেও কিন্তু সিনড্রোম আইডেন্টিফাই করতে পারি। যদি মেলের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের একটি বার বডি পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে দ্যাট উইল বি ক্লাইনফেল্টার। আর নর্মাল মেলের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বার বডি পাওয়া যাবে না। সো দ্য কারেক্ট আনসার ইজ XXY। তো যেভাবে হোক বার বডি বের করতে দিলে আমরা বের করতে পারবো। এইবার পেডিগ্রিতে দেখা যায়, পেডিগ্রিতে নিশ্চয়ই তোমরা শিখেছো যে পেডিগ্রি অ্যানালিসিস করতে গেলে আমাদের কি করতে হয়? আগে দেখতে হয় যে যে রোগ বলা হয়েছে সেই রোগের কোনো স্কিপ অফ জেনারেশন আছে কি। যদি কোনো স্কিপ অফ জেনারেশন না থাকে, তার মানে দ্যাট ইজ অটোসোমাল ডমিনেন্ট ডিজিজ অফ থ্রেট। বাট ইফ দেয়ার ইজ আ স্কিপ অফ জেনারেশন, দ্যাট উইল বি অটোসোমাল রিসেসিভ। আর এখানে কোশ্চেনটিতে বলেই দিয়েছে যে the disease is autosomal recessive. Now তোমাকে বলেছে যে তুমি কি করবে না, ফার্স্ট জেনারেশনের তুমি কি বের করবে না, জেনেটিক মেকআপ বের করবে। না, আমরা যদি অটোসোমাল রিসেসিভ ডিজিজ বলেছি, লেটস সে যে ডমিনেন্ট জিনটা ক্যাপিটাল এ, ইট ইজ আ ওয়াইল্ড টাইপ জিন, and this gene is for disease. Autosomal recessive disease মানে normal gene or wild type gene is dominant upon the disease gene. তাহলে আমরা যদি এই চিত্রে আসি, এটি একটি ছেলে, তাহলে এর ডিজিজ হয়েছে মানে এর জিনোটাইপ স্মল, এরও জিনোটাইপ স্মল। এখন মজার কথা হচ্ছে এই ছেলে এই মেয়েগুলো কিন্তু এদের বংশের, they belong from the same family. So if he contains A, one A must come from mother, one A must come from father, and they are normal. So if they are normal, so either they have this condition. So one A comes from father, another A comes from mother. So father and mother must be heterozygous. So এখানে আমরা দেখব অপশন 2, father and mother must be heterozygous. এইভাবে পেডিগ্রি অ্যানালিসিসের ক্ষেত্রে আমাদের উল্টো করে কিন্তু ভাবতে হবে, তবেই আমরা we will get the genotypes. Now next question. A certain production patient with unknown blood group needs immediate blood transfusion. His one doctor friend at once offered his blood. What was the blood group of the donor? আমাদের একটা কথা মাথায় রাখতে হবে, আমরা
দেখো এখানে অপশন তোমাকে দুটো অপশন দেওয়া হয়েছে। উই নো ও ইজ ইউনিভার্সাল ডোনার, ও ইজ ইউনিভার্সাল ডোনার, বাট আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই রিসার্চ ফ্যাক্টর টু বি কনসিডার্ড। সো ও কখনো ইউনিভার্সাল ডোনার না। সো ও মাইনাস ব্লাড গ্রুপের পার্সন হচ্ছে ইউনিভার্সাল ডোনার। O plus এর blood you cannot transfuse to a person who is O minus. So you cannot give this blood to this person. So the universal donor is the person having O minus blood group. So here we can transfuse blood having O minus blood group. খুব বেসিক কনসেপ্ট, এই জায়গাগুলো মাথায় রাখতে হবে। যখনই রেসেস ফ্যাক্টরকে ইনক্লুড করে দেওয়া হবে, ইউ মাস্ট কনসিডার দ্য রেসেস ফ্যাক্টর। নাও নেক্সট কোশ্চেন, which of the following couples claiming the baby with O plus blood group? So what are the possible type of their biological parents? So we already have studied, if someone is having O blood group, his genotype will be IO. Now, so if to become the parent, they must contribute one IO to the child. And another one we have to determine. Now, AB, it is not possible because it does not contain any IOL. So the first option is not, and the third option we should not consider. Now, these options both are rhesus negative. If both are rhesus negative, they cannot contribute to a plus blood because they are both Rh minus. So father and mother both Rh minus. So the offspring must have the blood group with minus group because Rh plus is dominant upon Rh minus and they don't have any Rh plus allele. So their offspring can never have Rh plus allele. So they cannot be O plus. So the correct answer will be Ia plus and O minus. Now here IO into IO, this one and this one contributes to the offspring, and if we consider the Rh factors, it will be Rh plus, maybe Rh plus into Rh minus. So this Rh and this Rh minus will combine in child, and child become positive blood group. So the option will be A plus and O minus. You have to identify very quick. AB, it cannot be possible to discard it. Now both are minus, so they cannot produce any child having plus blood group. So remaining one is this point. So it will take won't take a lot of time. So you have to understand and respond quickly as far as possible. Next question. Depending upon distance between two genes, which is inversely proportional to the strength of linkage, crossing over will vary. So we must understand the linkage, crossing over percentage and linkage is correlated. So linkage strength depends on crossing over percentage. Now, if there is a 100% linkage, there should be 0 crossing over. In case of complete linkage, we found this. The more the crossing over percentage, the strength of linkage, the more declines. So, but maximum crossover percentage should be 50%. Now, the question is the crossover will vary 50 to 100, 75 to 100, 100 to 150. It cannot. Maximum crossover percentage should be 50%. So
minimum will be 0 for complete linkage. So maximum will be 50. So linkage crossover percentage may vary from 0 to 50 degree. So our answer will be 0 to 50 degree. Sorry, 50%. Now the next question. A man whose father was colorblind marries a woman who had colorblind mother and normal father. What percentage male children of this couple will be colorblind? So this type of question I have already taught you. Just go through, do by yourself. Some of the questions should be done by yourself. So this is a very good example. I can give you the answer, but I should not give you the answer. You should try. তোমরা চেষ্টা করো। এই অঙ্কটা এতগুলো অঙ্ক শিখিয়েছি, এবারে তোমরা এই রকম নিউমেরিক্যাল আসছে, টুকে করার চেষ্টা করো। ঠিক আছে, আনসারটা আমি বলেই দিতে পারি, কিন্তু আনসারটা বলে দিলে আমার এখানে করাই আছে, বা আমি দেখিয়েও দিতে পারি। এতগুলো আমি দেখিয়েছি, এবার তোমরা নিজেরাই এটাকে চেষ্টা করো, তো করে দেখো যে তোমরা করতে পারছো কি। ইফ ইউ can perform this type of problems, so you will be able to solve any kind of problems. So this is for you to solve. Next, what is the test cost ratio of diabetic cause if the dominant phenotype possesses heterozygous genotype? Now, যেমন whenever we are asked for test cost ratio, you mention test cost ratio is 1:1 for monohybrid cross, and 1:1 for dihybrid cross. But you have to understand that this concept is limited. Why? If the unknown genotype is heterozygous, then only test cost ratio will be 1:1. If the unknown genotype is homozygous, then test cross will show 100% dominant phenotype. 100% dominant phenotype. So, whenever we cite the ratio 1:1, we have to mention the unknown genotype is heterozygous. Now the question is said that the unknown genotype is heterozygous. Tell us the test cost ratio for dihybrid cross. So if the unknown genotype is heterozygous like this one, we have to cross with homozygous organism. In this case, the test cost ratio will be 1:1. But if it is homozygous, then 100% will be dominant phenotype. So test cost ratio will be 1:1 in case of monohybrid cross if the unknown genotype is heterozygous. Test cost ratio will be 1:1 if the unknown genotype is heterozygous. I hope you understand. The next question. Test cross is a cross usually used to identify whether an individual is homozygous or heterozygous for dominant character. We do test cross to determine the genotype of dominant character. We did not to determine the genotype of recessive character, because recessive character has only one genotype. Now, the first statement is correct. Now, next one is true breeds are such organisms which have undergoes continuous cross pollination. Look at the word cross pollination. Just opposite. They undergoes continuous self pollination. So the second point is wrong. So just a word makes everything different. So statement 1 is correct, but statement 2 is sorry. Look, I myself touched the wrong panel. The second one is both statement 1 and statement 2 are incorrect. In my mind, I thought I have written in statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. আমি যেটা তোমাদের বারবার বলছি, আমাদের মাথায় একটা কোন থাকে, আমি নিজেই এটা করছি। সো তোমরা কিন্তু বারবার বলছো অপশন করে নেবে। দেখো থার্ড অপশনে কিন্তু আমি তোমাদের জানানোর জন্য
বলেছিলাম স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট বা স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট, কিন্তু আমার মাথায় আছে 2 নম্বরটা। সো এইরকম যদি কোনো প্রি নোশনস নিয়ে তোমরা ঢুকবে না হলে, হলে প্রি নোশনস নিয়ে ঢুকলেই কিন্তু এরকম ভুল হতে পারে, যেটা আমার নিজের ভুল এখন। সো দ্য স্টেটমেন্ট 1 ইজ কারেক্ট এন্ড স্টেটমেন্ট 2 ইজ ইনকারেক্ট। নেক্সট, অত্যন্ত ভালো কোশ্চেন, ভেরি গুড কোশ্চেন। বুঝি ফলোইং ক্যারেক্টারিস্টিক রিপ্রেজেন্টস দ্য ইনহেরিটেন্স অফ ব্লাড গ্রুপ। ব্লাড গ্রুপে আমরা কি কি পাই? সো উই ডমিনেন্স, whether we observe dominance, আমরা অলওয়েজ রিলেশন করেছি IA IB is co-dominant, both are dominant upon IO. So we find dominance there, we find dominance, co-dominance there, and of course multiple allelism. So we find three things: A, B, and C. So option 2 is correct. Now, whenever you cite multiple allele, you must understand a locus contains maximum 2 allele. So, how can we explain multiple allele? Multiple alleles does not hold for a single individual. So, it holds for population. Multiple allele is applicable for population. You must know this fact. So, এই কনসেপ্টগুলো কিন্তু তোমাদের যেটা থাকে যে মাল্টিপল অ্যালিল কোথায় হয়, মাল্টিপল অ্যালিল একমাত্র পপুলেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। থিওরি যখন আমরা পড়িয়েছি এই সব কথা কিন্তু আমরা বলেছি। নাও দিস টাইপ অফ কোশ্চেন উইল বি আস্কড, you have given a chart and you are asked to identify which one is correct. Again I am telling you that whenever you solve the problem, just first think which one you know very well. Like pleiotropic gene, it's A, and you know pleiotropic genes means a gene shows multiple phenotypes. So A2, find A2. There is a single option is A2, so nothing you need to find anything else. So তুমি দেখো একটা অপশন দিলে পেয়ে গেলে যে তুমি কি চাইছো। So this is very important যে তোমাকে এই ধরনের কোশ্চেন কিন্তু কুইক বাঁচতে হবে। You have to find it very quick. You have to find each and every option quickly. So these are the time consuming questions. বারবার করতে এগুলো প্রচুর টাইম নেয়। So it is the method that you identify. Now next question, consider the following statement. The Mendelian factors are now called gene. We know the Mendelian সময় gene ছিল না, now Mendelian factors are called gene. This is true. Character blends only in homozygous condition. Character never blends. All characters in human show dominance. কখনো এরকম বলা যায় না। Hugo the Great was involved in discovery of Mendel's law. So, what will be the correct answer? The correct answer will be 1 and 4. Hugo the Great, of course, rediscovered Mendel's law. Now, we have already studied skin color of human is an example of polygenic inheritance. Select the correct statement. The queen bee and worker bee develop from fertilized egg and are sexually female. Is it correct or wrong? Of course, they are correct. Male don't develop parthenogenetically from unfertilized egg. We already studied that parthenogenesis is applied for the male honeybee or drones. The sex determination in honeybee is based on the number of sets of chromosome in an the individual receives. So the correct answer is 1, 2 and 3. All the statements are true. A set of genes will be in a complete linkage. ভালো করে দেখো, এই ধরনের কোশ্চেন unless and until you have a complete concept, you cannot give the answer. Now the question is, find out P and R percentage. Linkage is of two types. One is complete linkage and another is incomplete linkage. For complete linkage,
crossing over is 0. So recombinant type will be 0. If there is recombinant type is 0, so parental type will be 100%. In case of incomplete linkage, there is a crossing over. There is crossing over. If there is crossing over, the recombinant type maximum 50%. So it may be 0 to 50%. And parental type minimum 50%. So there will be a mixture of parental type and recombinant type in case of incomplete linkage. But the question said a set of genes will be in a complete linkage. So in case of complete linkage, fourth one is correct, parental type is 100% and recombinant type is of 0%. So these are the very easy question. If you understand those logic, you will give answer promptly. The next question, assertion reasoning. Mendel's law of independent assortment does not hold good for genes that are located closely on the same chromosome. We know if genes are located closely on a chromosome, it has a tendency to pass as a cluster in the gamete. So this phenomenon is called linkage. So the first one is true. Closely located genes assort independently. If they show linkage, how can they assort independently? So they will show linkage. So they cannot assort independently. These are the exceptions. So A is correct, but R is not correct. Next, if a genetic disease is transferred from a phenotypically normal but carrier female, only some of the progeny will have the disease likely to be. So this is again a classical genetics cross. So here, if a genetic disease transferred from phenotypically normal but carrier female only, look at the question, you need not to do anything else. This is the main part, carrier female only. We have already studied in case of autosomal recessive disease, what we find, the female and male both can be carrier. And in case of sex-linked disease, female can only be carrier, male cannot be carrier. So the sex-linked, if in case of sex-linked disease, the female is carrier. So the answer will be, it's a sex-linked recessive disease. Now, person having IAI would show blood group as AB. This is because codominance. So we already said this type of question. In diabetic cross, if you get 9:3:3:1 ratio, you will have two genes are segregated independently. We have already told this concept. Which of the following will not result in variation among siblings? This is very important term. Which of the following will not result in variation among siblings? So independent assortment of gene does reshuffling of gene, which is called recombination. Reshuffling don't necessarily to undergo recombination, but independent assortment of gene causes reshuffling. Crossing over definitely causes reshuffling, and recombination takes place. Mutation definitely cause variation. It will create DNA sequence. It may change in DNA sequence, or it may change in number of chromosomes. This is the only phenomenon which cannot alter
the sequence because it tries to keep the genes together. It cannot alter. So the answer will be linkage. So linkage will not result in variation among siblings. So this is the conceptual question. You will not ask about linkage. What is linkage? No one will ask you. তোমাকে কনসেপ্ট দিতে হবে, কনসেপচুয়াল কোশ্চেন বলা হবে। না আর রিসিসিভ অ্যালিল এক্সপ্রেস ফেনোটিপিক্যালি, রিসিসিভ অ্যালিল কোথায় এক্সপ্রেস করবে, এইরকম কোশ্চেন তোমরা বুঝতে পারবে না। when you cannot understand this type of question, just make a simple assumption. How? Take an example that you know. Recessive allele we know small t. So recessive allele will be in two conditions, capital T small t and small t. For your convenience, I have told in this manner. I told in this manner, look, in small t, in heterozygous condition, recessive allele cannot express itself. That's why it is recessive. The allele which can express itself phenotypically in heterozygote is known as dominant allele. So recessive allele cannot express itself in heterozygote. So where it can express itself? It can express itself only in homozygous condition. So the answer will be homozygous condition only. So এগুলো সবই কনসেপচুয়াল কোশ্চেন। তোমরা যদি কনসেপচুয়ালি পড়ো এই কোশ্চেনগুলোর আনসার দিতে পারবে। Phenotypically and genotypically ratio similar. Already পড়েছি incomplete dominance 1:2:1. A test scores used to determine the phenotype of an organism. Now look, do we determine phenotype of an organism by test scores? No, we determine the unknown genotype of dominant phenotype. প্রকট বৈশিষ্ট্যের বা প্রকট চরিত্রের বা প্রকট ফেনোটাইপের অজ্ঞাত জেনোটাইপ জানতে আমরা ডিসকাস করি। সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ if two generation of monoidic testicles produces one or two phenotypes, depending upon the genotype of the unknown organism. Now in case of F2, there is no chance of one. So both statements are false. So this is the chapter that we have covered. এখানে আমরা যে কোশ্চেনগুলোকে পড়লাম, অনেক কোশ্চেন আমরা এখানে রিপিট করেছি। যে কোশ্চেনগুলো তোমাদের পড়তে হবে, ভালো করে বুঝতে হবে, বুঝে উত্তর করতে হবে। যত রকমের ক্রস আমরা পড়িয়েছি, জাস্ট একটা ক্রস তোমাদের করতে বলেছি, বাড়িতে চেষ্টা করবে এবং ডেফিনেটলি পারবে। এত কিছু শেখানো হয়েছে, নিশ্চয়ই পারবে। The concept that we have shared here, you must go through all the concept, write it down, write down the question, go through each and every options, scrutinize all the little concept that we have provided to you. Now this is the end of this chapter. This type of question will be said in semester 3. So I hope you can understand the concept and you make sure that you will be able to give proper answer for semester 3. Thank you very much, and in the next video we will share molecular biology and evolution in our upcoming videos. So stay tuned and be diligent, be alert and study very cautiously, and what can I say, you must go through the text as well as practice the MCQs, having nuts and mix knowledge about every aspect. Thank you very much for this session.